All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada ki. Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhisam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Shyam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Siti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyayevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Mukham karoti vasalam pangum langayate girim Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki Jai. Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Jai Sri Prabhupada ki Jai. Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. We have some competition. It will not stay a long time. There is actually no competition. So we'd like to begin by welcoming all the devotees who have come to Sridham Mayapur, especially those who have traveled from long distance, quite a few of you. సో అనేక ప్రాంతాల నుంచి ముఖ్యంగా
చాలా దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన అందరికి కూడా మాయపూర్ ధామంలో మహారాజ్ వారు స్వాగతిస్తున్నారు. We all know how Sridham Mayapur is a very, very special place for the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. చైతన్య మహాప్రభు భక్త బృందానికి ఈ యొక్క మాయపూర్ ధామం ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి ప్రదేశం. Srila Prabhupada, he identified three special places in India as being as having very important significance for him. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తనకి భారతదేశంలో 3 ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు చెప్పారన్నమాట. ముఖ్యమైనవి he identified and considered Vrindavan Dham as his home. సో బృందావన్ ధామాన్ని ప్రభుపాదుల వారు తన ఇంటిగా పరిగణించారు. He referred to Mumbai as his office. ముంబైని ఆఫీస్ అన్నారు. And he referred to Sridham Mayapur as his place of worship. సో మాయపూర్ ధామాన్ని తన ఆరాధ్య దేవాలయంగా భావించారు. So we should all be cultivating the same mood, following in the footsteps of our founder Acharya Srila Prabhupada, coming to Sridham Mayapur in that mood of worshipping Lord Chaitanya Mahaprabhu. శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క అనుయాయులుగా మనందరం కూడా అదే భావాన్ని కలిగి ఉండాలి. Because it is from Sridham Mayapur that the Sankirtan mission, which is now being introduced all over the world, began from this place, Sridham Mayapur. ఎందుకంటే ఈ యొక్క మాయపూర్ ధామం నుంచే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క సంకీర్తన ఉద్యమం అనేది మొదలైంది. And all of us who are from different states in India, and a few of us who are from different countries other than India, we all have the same mission that Lord Chaitanya Mahaprabhu introduced 500 years ago. సో మనందరం కూడా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి, అదేవిధంగా కొన్ని ఇతర దేశాల నుంచి కూడా అలాంటి ఆ యొక్క ప్రభుపాదు కలిగినటువంటి మిషన్నే కలిగి ఉన్నాము. సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయడం. Life in itself is meant to be a mission. We are meant to actually find out what is the mission of life. సో ఈ విధంగా మన జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, మన అల్టిమేట్ ఉన్నత లక్ష్యం ఏంటి అని మనందరం కూడా తెలుసుకొని ఉండాలి. Most people in the world never come to know what is actually their mission of life. సో చాలా మందికి ప్రపంచంలో చూసినట్లయితే వాళ్ళ లక్ష్యం ఏంటి అనేది స్పష్టంగా తెలియదు అన్నమాట. And we know how Lord Chaitanya, Srila Prabhupada he instructed and reminded, especially whenever he would be sitting in front of an audience from India. సో చైతన్య మహాప్రభు ఈ విధంగా అనేక సత్సంగాల్లో ప్రభుపాదులు గుర్తుపడుతుండేవాడు అన్నమాట ఏంటి అనేది. Yeah. Very famous instruction that I'm sure all the devotees have heard many times. Bharat bhumite hoila manusya janamajar janma sartak kori kora para upakar. సో చైతన్య మహాప్రభు ముఖ్యంగా భారతీయులకి ఈ యొక్క ఉపదేశాన్ని ఇచ్చారన్నమాట. భారతదేశంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించి వాళ్ళ జన్మని సార్థకం చేసుకొని ఇదే అందరికి కూడా పంచాలి అన్నటువంటి శ్లోకం చెప్పారు. Of course, Navadvip is a very big place. There are 9 islands, Navadvipa, 9 islands. సో ఈ యొక్క ప్రదేశం పేరు నవద్వీపం అంటాము. 9 ఐలాండ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ. And every year, of course, during Gaur Purnima, a little bit before Gaur Purnima, devotees, they go on Gaurumandal Parikrama. సో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మాయపూర్ ధామంలో, ఈ నవద్వీప్ ధామంలో చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భావ తిథికి ముందు సో ఇక్కడ నవద్వీప్ పరిక్రమ అంతా కూడా ఏర్పాటు చేసి అన్ని నవద్వీపాలు తిరుగుతారు. So you have all come a little early to perform a pre-Gaurumandal Parikrama. సో మనం కొంచెం ముందు వచ్చాం కాబట్టి ఆ యొక్క గౌరవ పౌర్ణమికి ఇది సో ప్రిలిమినరీగా మనం వచ్చాం అన్నమాట పరిక్రమకి. And within actually Navadvip,
we find also other dhams. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క నవద్వీపంలో ఒక ఈ చైతన్య మహాప్రభు మనం అనుకున్నటువంటి ధామే కాక అనేక ఇతర ధామాలు కూడా కలిసి ఉన్నాయి. Just like here, we have come to Jagannath Puri. I mean, the temple of Lord Jagannath, which is actually considered as this form of Lord Jagannath as non-different from Lord Jagannath in Jagannath Puri. సో ఆ విధంగా మనకి ఇప్పుడు మనం ఉండేటువంటి ప్రదేశం ఏదైతుందో సాక్షాత్తు జగన్నాథుడు విరాజమానుడై ఉన్నారు కాబట్టి ఇది సాక్షాత్తు పూరి ధామానికి అభిన్నమైనటువంటిది. Yes, and that Jagannath Puri is also considered as Vrindavan. సో జగన్నాథ్ పూరిలో కూడా ఈ విధంగా ఇతర ధామాలన్నీ కూడా ఉంటాయి, దాన్ని బృందావన్ అని కూడా చెప్తారు. అక్కడ కూడా బృందావనం. Actually, Navadvip itself is considered. Sridhar Mayapur is also considered as Vrindavan. సో అదే విధంగా ఈ యొక్క మాయపూర్ నవద్వీపం కూడా బృందావనం అని కూడా పేరుంది. So welcome to Vrindavan, everyone. Vrindavan Dham ki. Because our goal and objective is ultimately to return to Goloka Vrindavan. సో ఎందుకంటే మన జీవిత లక్ష్యమే ఆ యొక్క ఉన్నతంగా ఉన్నటువంటి గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకోవటం. But the Vrindavan that is here in Sridhar Mayapur is hidden. Therefore it is called Gupta Vrindavan. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బృందావనం మనకి అవపడకుండా ఉంది కాబట్టి దీని పేరు గుప్త బృందావనం అని చెప్తున్నారు. And this Gupta Vrindavan can only be revealed or understood or discovered by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. సో ఈ విధంగా గుప్తంగా ఉన్నటువంటి బృందావనాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అపార కృప అనేది అవసరం. And we cannot get the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu unless we get the mercy of Lord Chaitanya of Nityananda Prabhu. సో కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు కృప కావాలి అంటే నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృప కావాలి మనకి మొదట. So how to get the mercy of Nityananda Prabhu? కాబట్టి మనం నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృపను ఏ విధంగా పొందొచ్చు? To get the mercy of Nityananda Prabhu, we have to develop the mood and mentality of Nityananda Prabhu. సో నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కృప పొందాలంటే నిత్యానంద ప్రభు ఎలాంటి భావన కలిగి ఉన్నాడో అలాంటి భావాన్ని మనం తెలుసుకొని దాన్ని అభ్యాసం చేసి అది కలిగి ఉండాలి. What was the mood and mentality of Nityananda Prabhu? It was to constantly be engaged in preaching the glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu. సో కాబట్టి నిత్యానంద ప్రభు ఎలాంటి భావన కలిగి ఉన్నారంటే నిత్యము అకుంఠితంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీలల్ని ఆయన యొక్క భావాన్ని యొక్క సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయడం. Nityananda Prabhu was given the order directly by Lord Chaitanya Mahaprabhu to introduce the Sankirtan movement in every town and village. సో నిత్యానంద ప్రభు సాక్షాత్తు చైతన్య మహాప్రభు నుంచే ఈ యొక్క ఆర్డర్ని తీసుకున్నారన్నమాట. ఈ యొక్క చైతన్య సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయమని. Shono shono Nityananda, shono Haridas, Sarvatra Amaragya Koroha Prakash, Prati Gori Gori Gya, Koro Ibika, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna, Shikra. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ కి నిత్యానంద ప్రభుకి గౌరంగ మహాప్రభు చెప్తున్నారు, ఇంటింటికి వెళ్ళి ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఇచ్చి మీరు ప్రతి ఒక్కరి నోటి ద్వారా హరినామాన్ని పలికించండి. సో బోలో కృష్ణ, భజో కృష్ణ, కోరో కృష్ణ శిక్ష, ఈ యొక్క ఈ మూడు చేయించండి. మీరు కృష్ణనామాన్ని పలికించండి, కృష్ణుని యొక్క భజించండి, అదేవిధంగా కృష్ణుని అందరికీ బోధించండి, పంచండి అని చెప్పారు. This is meant to be the mood and the mission actually of all those who claim to be or who want to be followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. సో ఈ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఫాలోవర్స్ గా అనుయాయులుగా మనం ఇలాంటి భావనని కలిగి ఉండాలి. And it is in that mood and mentality that our founder Acharya Srila Prabhupada, as we all know at a very advanced age, took that message, took that mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu all over the world. సో శ్రీల ప్రభుపాదు ఇలాంటి భావన కలిగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే వృద్ధాప్యంలో కూడా ఈ యొక్క భావన తీసుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగి ఈ యొక్క సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని స్థాపించారు. Yes.
So Sridham Mayapur is known, as we mentioned a few minutes ago, as Gupta Vrindavan. Jagannath Puri is known as Bhava Vrindavan, where Lord Chaitanya resided. And although he was residing in Jagannath Puri, his heart, his mind was constantly in Vrindavan Dham. సో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు ఈ యొక్క మాయపూర్ ధామాన్ని గుప్త బృందావనం అంటారు. అదేవిధంగా జగన్నాథ్ పూరిని భావ బృందావనం అంటారు. Yes. So that means that Vrindavan is not simply a place on the map, is not simply a physical place in UP. Vrindavan, as nicely explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu, is where the mind is, where the heart is. సో కాబట్టి బృందావనం అంటే భౌతికంగా మనం ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి ప్రదేశమే కాదు. సో ఎక్కడైతే మనకి మనసులో కృష్ణుడు రాధాకృష్ణుడు ఉంటారో అదే బృందావనంగా పరిగణించాలని చెప్పారు. That means that wherever we are living, whatever we're doing, if we develop this mood and mentality, we are also getting an opportunity to live and to experience Vrindavan Dham. సో కాబట్టి మనమందరం కూడా ఇలాంటి భావాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా కూడా మనం బృందావనంలోనే ఉన్నట్టుగా పరిగణించవచ్చు. The world is suffering today largely because people have forgotten or have never been introduced to this lifestyle that actually the residents of Vrindavan are experiencing every day. సో ఈ ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నాము ప్రజలందరూ కూడా దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోవటానికి కారణము ఇలాంటి యొక్క బృందావన భావనన్నిటి కూడా అంతటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయకపోవటం వల్ల, వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోవటం వల్ల దుఃఖ సాగరంలో కొట్టుమిట్టారు. Yes. So therefore, following in the footsteps of our founder Charya, who was already physically actually living in Vrindavan Dham, but who left that Vrindavan Dham for the purpose of introducing and giving an opportunity to so many conditioned souls all over the world. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సాక్షాత్తు బృందావనంలో నివసిస్తూ కూడా సో ఈ యొక్క బృందావన భావాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికి పంచాలన్న ఉద్దేశంతో అంత వృద్ధాప్యంలో అన్ని దేశాలకు వెళ్ళి ఇది పంచారన్నమాట. Yes. So personalities like Srila Prabhupada, because they have this mood and this mentality, wherever they travel, they are actually carrying with them Vrindavan Dham. సో కాబట్టి ఇలాంటి గొప్ప ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వాళ్ళు ఎక్కడ తిరుగుతున్నా సరే వాళ్ళు హృదయంలో బృందావనాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి అందరికి కూడా పంచారు. Yes. So our primary purpose and mission actually is to create, wherever we may be traveling, wherever we may be living, the same atmosphere. Krishna consciousness means creating a spiritual, devotional atmosphere. సో కాబట్టి మనం ఎక్కడ ఉంటున్నా కూడా సో ఈ యొక్క బృందావన భావాన్ని అక్కడ క్రియేట్ చేసి అక్కడ ఆ విధంగా జీవించాలి అన్నమాట. Where we develop this mood and mentality of service to all living entities in the world. సో ఈ విధంగా ప్రపంచంలోని జీవులందరినీ కూడా భగవద్ అంశాలుగా గుర్తించి సేవా భావాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, అలవాటు చేసుకోవాలి. Where we develop this understanding of our intimate connection, intimate dependence actually on Mother Nature. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ప్రకృతిని అర్థం చేసుకొని ఎలా ప్రకృతితో వ్యవహరించాలి, ఎలా జీవించాలని తెలుసుకోవాలి. Yes. In a very important essay writing that Srila Prabhupada actually published many years ago, even before going to America, he explains three very nice, simple yet very profound concepts. సో ప్రభుపాదుల వారు అమెరికాకు పోకముందే
సో మూడు ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రాలని వివరించారన్నమాట. Yes. So Prabhupada was explaining, if we want to create and establish universal brotherhood in the world, where we develop a universal family mood and atmosphere, then three things we need to understand. సో ఈ విధంగా ప్రపంచమంతా కూడా ఒక ప్రపంచ సౌభ్రాతృత్వం ఏర్పడాలి అంటే, అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలంటే ఈ మూడు నియమాలు ముఖ్యమని చెప్పారు. What are those three things? ఏంటై ఉండొచ్చు? Who knows except you? Because we చెప్పొచ్చు చేతులైతే. Who knows about this small essay called Gita Nagari? ఎవరికైతే గీతా నగరి ఎస్సే తెలుసో అది తెలుసుండొచ్చు. A few. How many know about Gita Nagari? What is Gita Nagari? గీతా నగరి వ్యాసం అనేది ఎవరికైనా తెలుసా? What is meaning of Gita Nagari? గీతా నగరి అంటే అర్థం ఏంటి? Actually, in India we have one Gita Nagari coming up, at least by the name Gita Nagari. We have Gita. The first Gita Nagari actually appeared during Prabhupada's time in America, Pennsylvania. సో ప్రభుపాదుల వారు ఈ గీతా నగరి అన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ ని అమెరికాలో మొదట ప్రభుపాదు ఉన్నప్పుడు స్థాపించారు అన్నమాట. Who knows Sanskrit here? Any Sanskrit scholars? ఎవరికైనా సంస్కృతం వస్తే okay, nobody will raise their hand. Yes, I'm a Sanskrit scholar. Any Sanskrit students? అట్లీస్ట్ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఉంటే సంస్కృతం చదివాలి. So, if we know a little bit of Sanskrit, we will be able to understand what is Gita Nagari. సో కొంచెం సంస్కృత పరిచయం ఉన్నా కూడా మనకి అర్థమవుతుంది. And even if we don't know anything about Sanskrit, if we read Prabhupada's books, we'll be able to understand about Gita Nagari. సంస్కృతం రాకుండా కనీసం ప్రభుపాద పుస్తకాలు చదువుతున్నా కూడా తెలుస్తుంది. Okay, I have a small question. I have a big question actually for small bodies. సో పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది. Big question for small bodies. It means the younger generation. What is the meaning of Gita? గీత అంటే ఏంటి అంటున్నారు. If you know, raise your hand. పిల్లలు చేతులు లేపి చెప్పొచ్చు గీత అంటే ఏంటి. What is meaning of Gita in one or two words? ఒకటి రెండు. Raise your hand. చేతులు లేపని తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి గీత అంటే ఏంటి. Song. Yes. Okay. What is another meaning of Gita? గీతకి ఇంకేమైనా అర్థాలు ఉన్నాయా? What is the best song? సో అతి ఉత్తమమైన మంచి సాంగ్ మంచి పాట ఏంటి? What is the best song? The best song in the whole world since time immemorial. అనంతకాలంగా అతి ఉత్తమమైనటువంటి పాట ఏంటి? Doesn't need, Bhagavad Gita. Harinam. That's what he said? Harinam? Yeah. Actually, Bhagavad Gita is called the Song of the Lord. సో భగవద్గీతని భగవంతుడి యొక్క పాటగా చెప్తారు. Yes. The Song of the Lord means Krishna's instruction is known as the Song of the Lord. Krishna's instruction to Arjuna 5,000 years ago. సో అర్జునుడికి 5,000 సంవత్సరాల కింద ఈ యొక్క అనేక విషయాలు గీత రూపంలో పాట రూపంలో చెప్పారు. And of course, the essence of that song is chanting Hare Krishna. సో దాని యొక్క సారంలో సారాంశమే యొక్క హరినామం. So, okay. So those who now you get another chance now. What is the meaning of Nagari? సో రెండో అవకాశం నగరి అంటే. You have to raise your hand. Huh? City. నగరి నగరం సిటీ. What's another meaning of Nagari? ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? Only cities? My God, I hope not. Another understanding of Nagari? Lifestyle. జీవన విధానం అని చెప్తున్నారు. Yes. అది ఇంకా సూటబుల్ మీనింగ్. So Nagari also means actually a community of people who are following the teachings of Bhagavad Gita. Gita Nagari, that place, it may be a city, it may be a village, and yes, where people are living that
lifestyle, the Vrindavan lifestyle. Yeah. సో ఇక్కడ గీతానగరి అంటే ఒక కొంతమంది ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క భగవద్గీతలో చెప్పిన విధంగా ఆ యొక్క జీవన విధానాన్ని అనుసరిస్తూ జీవిస్తున్నట్లయితే దాన్ని గీతానగరి కమ్యూనిటీ అని అంటారు. Yes. So, what is the best example of Gita-nagari? ఏదైనా అత్యుత్తమైనటువంటి ఉదాహరణ తెలుసా? Vrindavan. Yes, there's only one word. Vrindavan. బృందావనమే. Because Krishna is eternally living in Vrindavan. ఎందుకంటే భగవంతుడు కృష్ణుడు అక్కడ శాశ్వతంగా ఉంటున్నారు. Krishna never sets foot outside of Vrindavan. బృందావనంని వదిలి ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళదు. Even to go to Mathura. మధుర కూడా వెళ్ళింది. Yeah, the different Krishna who went to Mathura. సో మధురకు వెళ్ళింది ఇంకొక కృష్ణుడు. Krishna never leaves Vrindavan. సో ఈ విధంగా కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా బృందావనం. Because actually Vrindavan is that place which is full and complete. All of our material necessities of life and all of our spiritual necessities of life we can find in Vrindavan. ఎందుకంటే బృందావనంలో మన భౌతిక ఆధ్యాత్మిక అన్ని కూడా నెరవేర్తాయి, కోరికలన్నీ కూడా. అలాంటి జీవన విధానం బృందావనం అంటే. And Vrindavan, what's Krishna's favorite activity? Be careful now. What's Krishna's favorite activity in Vrindavan? బృందావనంలో కృష్ణుడు చేసే ప్రధాన కార్యక్రమం ఏంటి? రాస్ Raise hand. Mataji. స్టీలింగ్ ద బటర్. సో పక్క అంటే వెన్నని దొంగిలించమని చెప్తున్నారు. బట్టర్ Bakanshor. He's a ఒకటి butter thief. Yeah, butter thief. Flute music. Yes. రెండోది వేణు వాయించడం అని చెప్తున్నారు. Okay. Yes. Cows. When we think of Krishna in Vrindavan, we think about butter, we think about flute, and we think about cows. సో మూడోది ఆవులు గాయటం కృష్ణుడు చేసినటువంటి ప్రధాన కార్యం. So, in our daily lives, where's the butter? Where's the flute? And where are the cows? సో మన జీవితంలో ఈ మూడు కూడా లేవు అన్నమాట. How can we remember Krishna if we don't have butter or ghee, and we don't hear any sound of flute, and we don't have any darshan of cows? కాబట్టి వెన్న లేకుండా, వేణువు లేకుండా, ఆవులు లేకుండా మనం బృందావన జీవితాన్ని ఆశించాం. Yeah. Our goal is to go back to the original, eternal, spiritual abode called Goloka Vrindavan, isn't it? In the spiritual world. సో మన అంత్య లక్ష్యము అత్యుత్తమైనటువంటి గోలోక బృందావనం పోవటం అన్నమాట. So we have to prepare ourselves to go there. కాబట్టి అది పోవాలంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఫౌండేషన్ గా తయారు చేసుకోవాలి. We have to know what a cow looks like. కాబట్టి ఈ మూడు ముఖ్యంగా ఆవులు ఎట్లా ఉంటాయో తెలుసుకోవాలి. We have to know that milk comes actually from cow, not from the supermarket. అదేవిధంగా ఆధునిక విద్యార్థులకు తెలియనట్లు ఆ పాలు అన్ని ఆవు నుంచి వస్తాయి, ఇక ప్యాకెట్ల నుంచి, కొట్ల నుంచి. The residents of Vrindavan, anyone in village, that was the situation in India before. People in village, all the people, including Brahmanas, Kshatriyas, all the different members, they all have land, they all have cows, and they know how to milk cows. సో ముఖ్యంగా భారతదేశంలోని ఎక్కువ మంది ప్రజలందరూ కూడా ఈ విధంగా బ్రాహ్మణ క్షత్రులందరూ కూడా వాళ్ళకి భూమి ఉండేది, ఆవులు ఉండేది, ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉన్నారు. ఆవులు, పాలు, వెన్న. And because they drink milk every day, they have good brain. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు పాలు తాగటం వల్ల, ఆవు పాలు తాగటం వల్ల మంచి బుద్ధిని కలిగి ఉండేవాళ్ళు. How many of you drink original pure ahimsa milk every day? సో మీలో ఎంతమంది స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆవు పాలు తాగుతున్నారు? 1, 2, and we have about 100 people here. 2%. A very low percentage. Fail. We're failed. 100లో 2-3 అంటే చాలా వెనకబడతారు మనం. How many of our Matajis are cooking with ghee every day? ఎంతమంది నెయ్యితోటి వంట చేస్తున్నారు? I don't see any hands up. ఒకరు కూడా లేదు. That means the family members must not be so happy because ghee is not there.
చేయలేదు కాబట్టి అందరు కూడా ఆనందంగా లేవు అని తెలుస్తుంది. When we go away from the more simple and natural lifestyle, which is exemplified by Krishna and Vrindavan, we lose all of these gifts of nature. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఆవుల నుంచి దూరం కావటం వల్ల, ప్రకృతి నుంచి దూరం కావటం వల్ల సో మనం ఎంతో దుఃఖంలో ఉంటాం. Yes, and these gifts of nature are actually necessary. They're important for us to live properly, to develop a good sound body and a good mind and intelligence also. సో కాబట్టి మన మంచి మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి కావడానికి ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి వరాలు ఎంతో అవసరం మనకి. Yes, it is when we have a healthy body, a peaceful mind, good intelligence, that more easily we can cultivate Krishna consciousness. సో కాబట్టి మన యొక్క శారీరక మానసిక స్థితి మంచిగా ఉన్నట్లయితే, ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నట్లయితే మనం సరళంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించగలుగుతాం. So there is a very urgent need actually to reintroduce. That was one of Srila Prabhupada's objectives, to revive Vedic culture, which is based on these simple activities that we find in villages. సో ఈ విధంగా ప్రభుపాదుల యొక్క అనేక లక్ష్యాలలో ఇట్లాంటి సాధారణ జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేయటం మన భక్తులందరికీ కూడా. Yes. So when we come to Sridham Mayapur or any of the holy places for the Vaishnavas, Mayapur Dham, Vrindavan Dham, Jagannath Puri are the most favorite places for us. We should be praying to Lord Jagannath, to Krishna and Vrindavan, to Chaitanya Mahaprabhu to help us understand what is the mission of life as given to us by our Vaishnav Acharyas. సో ఈ విధంగా మనం ఇలాంటి ప్రధాన ధామాలకు వచ్చినప్పుడు, మాయాపూర్, బృందావన్, పూరి వచ్చినప్పుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలన్నమాట. మన ఆచార్యులు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క జీవన విధానాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు బుద్ధినివ్వమని. And the responsibility actually for helping this come about is largely in the hands of our grihastas. సో ముఖ్యంగా గృహస్థుల మీద ఈ యొక్క బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇలాంటి భావనని ఇవన్నీ కూడా తీసుకురావటానికి. Yes, our grihastas, they are the ones who are meant to beget Krishna conscious children, so that from birth, from even before birth, from the time of conception, the child within the womb of the wife who will become a mother is ideal and favorable to introduce Krishna consciousness. సో ఈ విధంగా గృహస్థులు ఏం చేయాలంటే, ఇలాంటి జీవన విధానం కలిగి ఉన్నట్లయితే గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి కూడా మంచి సంతానాన్ని కలిగి వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్య వంతులైనటువంటి సంతానాన్ని ఏర్పాటు చేయవచ్చు. Parents are the first teachers or educators for their children. ఈ విధంగా తల్లిదండ్రులే పిల్లలకి మొదటి గురువులు. And they should learn to not become overly attached to their children. అదేవిధంగా వాళ్ళు సంతానానికి అతిగా ఆకర్షణ కలిగి ఉండవద్దు. So that at least some of them can make it to Gurukul someday. సో ఆ విధంగా అతిగా ఆసక్తి కలిగి ఉండకుండా వాళ్ళు సంతానాన్ని కలిగి మనకి భారతదేశంలో అనేక గురుకులాలు రావడానికి. And most of us actually, Gurukul is not the only system. It's not the only Vedic system of education. సో గురుకులు ఒక్కటే కాదు, మన వైదిక విద్యని ప్రచారం చేయడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. What is the other system of education in Vedic culture? సో వైదిక సంస్కృతిలో ఇంకా వేరే మార్గాలు ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. Outside of Gurukul. గురుకులు ఒక్కటే కాకుండా ఇతర మార్గాలు ఏంటి? Because we are conditioned to think school means building. School means, blackboard. సో మనకి ఎలాంటి భావన ఉందంటే, విద్య అంటే స్కూల్లోనే బోధిస్తారు అన్నటువంటి భావన కలిగి ఉన్నాం అన్నమాట. But Srila Prabhupada explains very nicely that Vedic education, when Krishna and Balaram every day were going out with the small calves, Prabhupada explained, this is Vedic education. This is Vedic education.
ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు అనమాట. వైదిక విద్య అంటే ఏంటంటే స్వయంగా కృష్ణ బలరాములు ఆవులను తీసుకొని పోతున్నారంటే ఇదే విద్య అంటే అని చెప్తున్నారు అనమాట. Yes. So this is connected with the Vrindavan lifestyle. ఇది బృందావని యొక్క జీవన విధానానికి సంబంధించి. And this is all nicely explained in Srila Prabhupada's books and lectures. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క పుస్తకాలు ఇది ఎన్నోసార్లు ఎంతో వివరంగా ఇచ్చారన్నమాట. So we should be reading and studying Srila Prabhupada's books and teachings so that we can understand what is Srila Prabhupada's mission in having established the International Society for Krishna Consciousness. సో కాబట్టి ఇస్కాన్లో ప్రభుపాదులు వారు ఈ పుస్తకాల్లో ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి మనం అవి అభ్యాసం చేయాలన్నమాట. Yeah. I just saw Prasadam arrive. And I'm probably not the only one who saw Prasadam arrive. Prasadam should not be. So we can take a few minutes if anyone has a quick question, not more than 1 or 2 questions. ప్రసాదం వచ్చింది కాబట్టి చివరిగా ముగిస్తూ ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే 2-3 ప్రశ్నలు అడగొచ్చు. ఎవరికన్నా చేతులు లేపి అడగొచ్చు. అది తెలుగు కానీ హిందీ ఇంగ్లీష్ కానీ. You have to raise your hand. ఇక్కడ చూడండి. Raise your hand. Okay, I'll take the question on the left side here, which I could not see the hand because I was looking that way. Yes. Yes. How can Maya reside within Maya? సో ప్రశ్న ఏంటంటే మనము విన్నాము చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్తున్నాము. కానీ ఇక్కడ అట్లాంటి సాక్షాత్తు చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భవించిన ఈ స్థలానికి మాయాని పెట్టి మాయాపూర్ అని పెట్టారేంటి అని అడుగుతున్నారు. మాయాపూర్ అని ఎట్లా పెట్టారు? Wherever there is a presence of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the chanting of the holy name, it transcends Maya. సో కాబట్టి ఎక్కడైతే మహామంత్రము అదేవిధంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క నామం పలకబడుతుందో అది మాయకి అతీతం అవుతాం మనం. So some name, I don't know when that name of Mayapur was given to Mayapur. Some historical background is there. If somebody knows, they can explain possibly. సో అయితే ఇది అంతకాలంగా చారిత్రాత్మకంగా వస్తున్నటువంటి నామం అన్నమాట. Yes. తెలిస్తే కూడా మీరు ఇంకా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ప్రస్తావన చేస్తాం. In Sanskrit, actually, the same word very often will have different meanings. సో సంస్కృతంలో చూస్తే ఇక్కడ మాయ అంటే వేరు అర్థాలు కూడా ఉంటాయి. So most of us, of course, when we hear the word Maya, we think of Maya. ఎందుకంటే మనం మాయ అంటే బాగా భయపడి ఉన్నాం కాబట్టి మాయ అనగానే అలాంటి మాయ అనిపిస్తుంది. Yeah, Prabhupada has trained us very nicely. Maya means forgetfulness of Krishna. సో ప్రభుపాదులు చెప్పింది ఏంటంటే మాయ అంటే మనం కృష్ణుని మర్చిపోవటం. But when we hear the word Mayapur, we think of Krishna. కానీ మనం ఈ యొక్క మాయాపూర్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు మళ్ళీ కృష్ణుడే స్మరణ వస్తుంది. Yeah. So we need to ask maybe Pandits who have some Sanskrit knowledge and history of names come and go at different times for different purposes. సో మనకి ఎవరైనా పండితులు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు కొంచెం ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. Yeah. Yes. సో దీని గురించి రిగార్డింగ్ దిస్ మహారాజ్ లైక్ బ్రహ్మ ఆస్క్డ్ 4 questions when he saw first time Lord Vishnu that please let me know your material and spiritual forms. That is the first question. Second question, what please let me know your Maya. Means is 2 types of Maya. One is Mahamaya, second one is Yoga Maya. Yes. So it may be because the presence of the Lord, it is Yoga Maya. So that's what I have heard originally this was called Mia. Mayapur is in Hyderabad. సో రెండు రకాల పదాలు ఉన్నాయి, మాయాపూర్ మియాపూర్. మియాపూర్ అనేది హైదరాబాద్ ఉంది, ఇది మాయాపూర్ అని ఉంటుంది. సో
సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు బ్రహ్మదేవుడు శ్రీమద్ భాగవతంలో అడుగుతారు అనమాట భగవంతుని, మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక భౌతిక రూపాలేంటి, రెండోది మీ యొక్క మాయ ఏంటి. ఆ మాయ అంటే ఆధ్యాత్మిక మాయ ఉంది, యోగ మాయ ఉంది, రెండోది మహామాయ కూడా. Yoga Maya. Wherever the Lord presents that. Yes. Yes. Okay. భావంలో జీవించడం కాకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా గ్రామాల్లో జీవించేవాళ్ళు పట్టణ లైఫ్ కోసం ఆసక్తిపడుతుంది. కానీ డివోటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో పెద్ద పెద్ద వ్యక్తి వాళ్ళ బృందావన భావంలో ఎంత జీవించారు. Generally, people of villages, so they aspire and desire for city life, even though they are staying in villages. Kani manamu, once we become devotees, we want to live in the villages in the Vrindavan mode. How? Because those who are living in living in villages and who aspire to live in the cities are in Maya. ఎవరైతే గ్రామాల్లో ఉండి సిటీల్లో ఉండాలనుకుంటే ఆలోచన కలిగి ఉంటారంటే వాళ్ళు మాయలోనే ఉంటారు, గ్రామాల్లో ఉండి కూడా. Yes. One who is a devotee, if he happens to be living in a village, he may want to go to the city, but for preaching. సో అదేవిధంగా గ్రామాల్లో ఉన్న వాళ్ళు నగరానికి పోవాలని అనుకోవచ్చు, కానీ ఆడ ప్రచారానికి పోతే మాయలో లేని. And part of that preaching is to bring people back to the village. ఆ ప్రచారంలో ఒక భాగం ఏంటంటే వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యం చేయకుండా వాళ్ళని గ్రామాలకు తీసుకురావడం అనేది ఇంకొక. Of course, one can be Krishna conscious anywhere, in city or in village. సో కృష్ణ చైతన్యం అనేది మనం సిటీలో ఉండి కూడా ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా గ్రామంలో ఉండి కూడా ఉండవచ్చు. But the present day modern cities, they are not so conducive for practicing Krishna consciousness. కానీ ఇప్పుడు ఆధునిక నగరాలు ఏతున్నాయో ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభ్యసించడానికి ఎలాంటి సపోర్ట్ సహకారం లేదు. If we had cities like Dwarka, or if we had cities like Hastinapur, then no problem, because those are Vedic cities where everyone is Krishna conscious. సో ద్వారకా లాంటి నగరాలు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళందరూ అక్కడ కృష్ణ చైతన్యంలోనే ఉన్నారు, అలాంటి నగరాలు లేవు. So we have a dual objective, dual purpose of the Krishna consciousness movement is to actually revive the traditional Vedic villages like Vrindavan villages, and also to gradually transform existing cities into Vedic cities. సో కాబట్టి మన మీద రెండు రకాల బాధ్యతలు ఉన్నట్లు ఉన్నటువంటి గ్రామాలని బృందావన గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దటం, అదేవిధంగా నగరాలను కూడా ద్వారకా లాంటి నగరాలుగా తీర్చిదిద్దటం. It is not an easy task. ఇదంత సులభమైనటువంటి మార్గం కాదు. But the most effective way, most powerful way by which we can begin to affect positive changes, both in terms of cities as well as villages, is by taking shelter of the holy name. సో ఇది కష్టమైనప్పుడు కూడా మనం ఈ యొక్క హరినామం సహాయంతో గ్రామ అదేవిధంగా నగరాలను కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యం చేయవచ్చు. And chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki, Jai. Jai Sri Prabhupada ki, Jai. Jai Mahaprasadam ki. Jai. Bhakti Raghava Swami Maharaj ki Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन सच्चिनंदन गौरारी सच्चिनंदन गौरहरि जय सच्चिनंदन सच्चिनंदन गौरहरि हरे राम हरे राम हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरि हरि बोल जय 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 हरि हरि बोल